Good afternoon to one and all. I am R.V. Kiran, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering. Today, in this video lecture, I am going to explain you another two types of informators, that is Npl Gauge Informator and Npl Flatness Informators. In the last class, we have discussed about the what is an informatry and what are the Michelson's Informator. So what is the working and applications of the Michelson's Informator, where they can be used. So Michelson's Informator is one of the most important type. And this is my 22nd lecture regarding to the subject metrology. So first we are going to see the Npl Flatness Informator. So what is mean by the letters Npl? So Npl means National Physics Laboratory. So Npl full form వచ్చేసమ్మా National Physics Laboratory. సో నేషనల్ ఫిజిక్స్ ల్యాబొరేటరీ వచ్చేసరికి గవర్నమెంట్ అండర్ కవరెన్స్ లో ఉంటుంది, అంటే గవర్నమెంటే ఇవన్నీ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది. సో చాలా ఓల్డెస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేటర్ ని మనం ఎన్పిఎల్ ఫ్లాట్నెస్ ఇన్ఫర్మేటర్ అండ్ ఎన్పిఎల్ గేజ్ ఇన్ఫర్మేటర్ గా తీసుకోవచ్చు. సో దీంట్లో ఎన్పిఎల్ అంటే నేషనల్ ఫిజిక్స్ ల్యాబొరేటరీ. So this Npl Flatness Informator is used for checking the flatness between the gauge surfaces. So they are going to check the flatness between these gauge surfaces. So here you can see the diagram of the Npl schematic diagram of Npl gauge informators. So first we need to find the parts. This is the light source, and from this light source comes to the condensing lens, in which it is traveling to the green filter. So this is the green filter here, and next comes to the pinhole, and then it reflects on the glass plate reflector, which is used to send the light rays to the optical flats and then to the workpiece, and by the measurement they are going to reflect these in the glass plate reflector, and the readings can be observed in the eyepiece. So this is the basic working layout of the Npl Flatness Informator. So here in the parts you can see the green filter here. So this green filter is used to purify the other light sources, that is in the Vidyar color there are 7 colors.
violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. So in this, except the green color, all the remaining colors have been purified in this green filter. So green filter ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటారమ్మా, మనం ఓన్లీ గ్రీన్ లైట్ సోర్స్ ని మాత్రమే పాస్ చేయడానికి, ఇంకా మిగతా కలర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కలర్స్ మొత్తాన్ని కూడా ప్యూరిఫై చేసేందుకు మనం గ్రీన్ ఫిల్టర్స్ అనే వాటిని యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఈ గ్రీన్ ఫిల్టర్ వల్ల యూసేజ్ ఏదంటే మనకి ఒక గ్రీన్ లైట్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేయొచ్చు మనం. సో డార్క్ రూమ్ లో కానీ లేకపోతే డార్క్ ఏరియాలో కానీ గ్రీన్ లైట్ అనేది చాలా ఎఫెక్టివ్ గా ట్రావెల్ అవుతుంది. సో అందుకని మనం ఇక్కడ గ్రీన్ ఫిల్టర్ సోర్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో మనకి బయట ఈ ట్రాఫిక్ లైట్ లో కానీ వీటిల్లో కానీ దేంట్లో అయినా మనకి లైట్ సోర్స్ సిస్టమ్ లో గ్రీన్ కలర్ లైట్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే గ్రీన్ కలర్ లైట్ అనేది చాలా ఎఫెక్టివ్ గా ట్రావెల్ అవుతుంది. సో అదొక కారణం. So that is the only reason. So there we are taking the green filters here. And next the pinhole. So pinhole ఏం చేస్తుందంటే దాని దగ్గరకు వచ్చిన లైట్ మొత్తాన్ని కూడా ఒక చాలా థిన్ హోల్ లో నుంచి పంపించేస్తుంది. That is used to travel from a very thin hole. That is the pinhole. So from this pinhole they are coming to the glass plate reflector. So in the first top phase they are going to transmit these rays to the collimating lens and then to the optical flat and then to the workpiece. So this is the workpiece to be measured. So మన వర్క్పీస్ ఏదైతే మెజరింగ్ చేయాలనుకుంటున్నా వర్క్పీస్ మీదకి ఈ రేస్ మొత్తం కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయమ్మా. సో దాని కింద బేస్ ప్లేట్ పెట్టేసుకుంటున్నాం మనం. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఈ వర్క్ పీస్ మీద మనకి రేస్ పడిపోతాయో అన్ని కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. సో ఈ గ్లాస్ ప్లేట్ రిఫ్లెక్టర్ మీదకి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి అక్కడ నుంచి ఐపీస్ లోకి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం. ఐపీస్ లో మనకి వ్యూయింగ్ చేయొచ్చు. So first the light source is traveling to the top of the direction from the condensing lens. సో కండెన్సింగ్ లెన్స్ లో ఏమవుతుందంటే మనకి లైట్ రేస్ మొత్తం కూడా ప్యారలల్ గా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి అక్కడ నుంచి కాంపాక్ట్ సైజ్ లో అంటే తగ్గిపోతుంది. సో దాని యొక్క రేడియస్ తగ్గిపోతుంది. సో కండెన్సింగ్ లెన్స్ ద్వారా మనకి గ్రీన్ ఫిల్టర్ లోకి లైట్ మొత్తం కూడా ట్రావెల్ అవుతుంది. సో గ్రీన్ ఫిల్టర్ లో ఏమవుతుందంటే గ్రీన్ ఫిల్టర్ లో గ్రీన్ కలర్ తప్పితే మిగతా కలర్స్ మొత్తం కూడా మనకి ప్యూరిఫై అయిపోతాయి. ప్యూరిఫై అయిపోయి ఓన్లీ గ్రీన్ కలర్ లైట్ సోర్స్ మాత్రమే మనకి బయటకు వస్తుంది. సో అక్కడ నుంచి ఈ పిన్ హోల్ ద్వారా ట్రావెల్ అవుతుంది. సో ద యూస్ ఆఫ్ పిన్ హోల్ ఈస్ టు రెడ్యూస్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది లైట్ రేస్. సో మనకి సైజ్ లైట్ రేస్ యొక్క సైజ్ తగ్గించడానికి మనకి పిన్ హోల్ యూస్ అవుతుంది. సో ఈ పిన్ హోల్ నుంచి మనకి గ్లాస్ ప్లేట్ రిఫ్లెక్టర్ మీదకి వచ్చేస్తాయి. సో గ్లాస్ ప్లేట్ రిఫ్లెక్టర్ అనేది మనకు కొత్త టిల్టింగ్ పొజిషన్ లో ఉంటుంది. టిల్టింగ్ పొజిషన్ లో ఉండటం వల్ల మనకు డైరెక్ట్ పడంగానే ప్యారలల్ గా మనకి ఈ కాలిమేటింగ్ లెన్స్ మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి. సో కాలిమేటింగ్ లెన్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే మనకి విడ్త్ అనేది కరెక్ట్ గా ప్యారలల్ గా చూసుకొని ఆప్టికల్ ఫ్లాట్స్ మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఆప్టికల్ ఫ్లాట్స్ నుంచి వర్క్ పీస్ మీదకి ఈ లైట్ రేస్ అనేవి ట్రావెల్ అవుతాయి. సో దెన్ the work light rays has been reflected to the glass plate reflected. ఆ గ్లాస్ ప్లేట్ రిఫ్లెక్టర్ లో మనం ఈ ఐపీస్ నుంచి రీడింగ్స్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో ఇన్ ద ఐపీస్ యూ కెన్ సీ ది రీడింగ్స్ యాజ్ is seen in the circle. సో మనం ఈ సర్కిల్ లో చూస్తున్నట్టు రీడింగ్స్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో మనకి ఈక్వల్ ఫ్రింజెస్ ఆన్ ది ప్యారలల్ సర్ఫేస్ అండ్ అన్ఈక్వల్ ఫ్రింజెస్ డ్యూ టు ఫ్లాట్నెస్ ఎర్రర్. సో మనకి ఎప్పుడైతే వర్క్ పీస్ అనేది మనం తీసుకుంటున్న వర్క్ పీస్ అనేది ఏదైతే మెజర్ చేస్తున్నామో అది ఫ్లాట్ అండ్ ప్యారలల్ గా ఉంటే మనకి సో ఫ్రింజెస్ అనేవి ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఈక్వల్ గా ఉంటుంది ఇలా. సో వర్క్ పీస్ అనేది ఇది మనకి. సో వర్క్ పీస్ లో ఈక్వల్ గా లైన్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయి.
ఎప్పుడైతే అన్ఈక్వల్ గా వస్తాయో, సో మనకు అన్ఈక్వల్ గా వచ్చినప్పుడు సో ఇట్లా రిడక్షన్ అనేది చూస్తాం. సో మనకి డిఫరెన్స్ ఇన్ సైజ్ ఆఫ్ ది బ్లాక్స్ అనేది చూస్తాం మనం. సో దిస్ ఈస్ ది అన్ఈక్వల్ ఫ్రింజెస్ డ్యూ టు ఫ్లాట్నెస్ ఎర్రర్. సో మనకి ఎప్పుడైతే ఫ్లాట్నెస్ అనేది సరిగ్గా లేదు, సో దీంట్లో ఎంతో కొంత ఫ్లాట్నెస్ లేకపోవడంతో మనకి ఇక్కడ ఫ్రింజెస్ అనేవి ఇలా అబ్జర్వ్ చేస్తాం అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. So mainly these NPL flatness informator is used for checking the flatness between the gauge surfaces. So here in the workpiece place we can take a gauge also. So మన workpiece బదులు gauges కూడా measure చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. Next we need to see the working of the Npl flatness informator. So let's see it for a while. So in the working, the light from a mercury vapor lamp is condensed. So మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్న లైట్ సోర్స్ వచ్చేసరికి mercury vapor lamp. So we are taking the light source as the mercury vapor lamp. So mercury vapor lamp is one of the type of the light source, and it is condensed and passed through a green filter, which resulting in a green monochromatic light source. So ఈ గ్రీన్ ఫిల్టర్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే మనకు ఓన్లీ గ్రీన్ లైట్ మాత్రమే పాస్ చేస్తాయి, మిగతా కలర్స్ మొత్తాన్ని కూడా ప్యూరిఫై చేసేసి ఓన్లీ గ్రీన్ కలర్ లైట్ మాత్రమే మనకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి. సో దే ఆర్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ఏ గ్రీన్ కలర్ monochromatic light source, and the light will now pass through a pinhole. So after the green filter, it is then passes through the pinhole, giving an intense point source of monochromatic light. So manaki already green filter lo green color monochromatic light source ane result ayindi. So దాని నుంచి మనకి ఒక ఇంటెన్స్ పాయింట్ లాగా వచ్చేసింది. సో ఈ పిన్ హోల్ నుంచి ఒక ఇంటెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ లైట్ అనేది వచ్చేసింది త్రూ ది సోర్స్ ఆఫ్ monochromatic light. Therefore the collimating lens projects a parallel beam of light onto the face of gauge to be tested via an optical flat. So మనకి ఈ పిన్ హోల్ ద్వారా మనకి ఈ collimating lens నుంచి వర్క్ పీస్ మీదగా మనకి ఏదైతే ఆప్టికల్ ఫ్లాట్ మీదకి వర్క్ పీస్ మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది లైట్ రేస్. సో దిస్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫ్రింజెస్. సో మనకి అప్పుడు ఈ ఫ్రింజెస్ లాగా ఏర్పడతాయి. So they need to form it in the interference fringes, and the light beam which carries an image of the fringes is reflected back and directed by 90 degrees using a glass plate reflector. So manaki reflect ayi malli ee glass plate reflector dwara ikkada 90 degrees position lo eyepiece loki transfer avutundi. So in the figure the fringes are parallel and equal in the number. సో మనకి ఫ్రింజెస్ అన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ చూస్తే ఫస్ట్ ఫ్రింజ్ చూస్తే ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి మొత్తం కూడా. సో దే ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ లెంత్ అండ్ ఆల్సో ప్యారలల్. సో ఒకదానికొకటి ప్యారలల్ గా కూడా మనకి ఉన్నాయి. సో దే ఆర్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్.
obviously the two surfaces are parallel, which means that the gauge is perfectly flat. సో ఇక్కడ మనకి ఇట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ ఫ్రింజ్ వస్తే మనకి, సో ఇట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ వ్యూయింగ్ అనేది మనం చూస్తే ఈ వర్క్ పీస్ అనేది ఫ్లాట్ గా ఉందని మనం మెజర్ చేసుకోవచ్చు. సో వీ కెన్ మెజర్ ది వర్క్ పీస్ యాజ్ ఫ్లాట్. But on the other hand, in the second picture, the number of fringes is unequal. So మనకి ఈ number of fringes అనేవి ఈక్వల్ గా ఉండవు కాబట్టి, and since the base plate surface is ensured to be perfectly flat, so మనకి ఈ బేస్ ప్లేట్ అనేది ఫ్లాట్ గా ఉండదు కానీ వర్క్ పీస్ హ్యాస్ ఏ ఫ్లాట్నెస్ ఎర్రర్. సో మనకి ఇక్కడ చూస్తే ప్యారలల్ గా ఉంటాయి కానీ అన్ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి. సో ఈ బ్లాక్స్ అనేవి అన్ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి విచ్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ది ఫ్రింజెస్ లైన్స్. సో దే ఆర్ అన్ఈవెన్ ఇన్ ది ఫ్రింజెస్ లైన్స్. సో ఇట్లా అన్ఈక్వల్ ఫ్రింజెస్ గాని వస్తే మనకి ఫ్లాట్నెస్ ఎర్రర్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. సో మనకి ఇక్కడ ఒక ఫ్లాట్నెస్ ఎర్రర్ అనేది మనకి రిపీట్ అవుతుంది. సో అలా మనం ఈ ఫ్లాట్నెస్ ని చెక్ చేసుకోవచ్చు. So this is the working of the Npl Flatness Informator. And next we are going to see the Npl Gauge Informators, that is also known as Peter Npl Gauge Informators. So Peter is the scientist here. So it also contains a Npl. It is National Physics Laboratory. So ఇక్కడ కూడా మనకి ఈ గేజ్ కూడా మనకి నేషనల్ ఫిజిక్స్ లాబొరేటరీ వాళ్ళే తయారు చేశారు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఇన్వెంటెడ్ బై ది నేషనల్ ఫిజిక్స్ లాబొరేటరీ. సో దే క్యాన్ బి నేమ్డ్ యాజ్ Npl Gauge Informator. So this informer is used for determining the actual length of the slip gauges mainly. So ఈ స్లిప్ గేజ్ ని యొక్క ఫ్లాట్నెస్ అనేది లేకపోతే యాక్చువల్ లెంత్ అనేది మెజర్ చేయడానికి ఎక్కువగా ఈ ఎన్పిఎల్ గేజ్ ఇన్ఫర్మేటర్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం. సో జనరల్ గా స్లిప్ గేజ్ అనేవి ఫ్లాట్ అండ్ ప్యారలల్ గా ఉంటాయి, అండ్ the measurement is engraved on the topmost surface of a slip gauge face. So one of the face, that is a shining face of the slip gauge, and this illuminator provides a concentrated light source. So manaki illumination of concentrated light source kuda use chestam. So let's see the different parts of the Npl gauge informer. So this is the monochromatic light source. This is the first one, that is the monochromatic light source, and it is the cross wire and condensing lens, reflecting prism, illuminating aperture, and viewing aperture. Next one is the collimating lens, and this is the prism, that is the constant deviating prism, and optical flats and slip gauges to be tested, and last one is the base plate. So ఇక్కడ మనకి ఒక illuminating aperture అనేది ఇంపార్టెంట్ టైప్ ఆఫ్ సెక్షన్ ఇక్కడ మనకి. సో దీంట్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ అపర్చర్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ illuminating aperture, నెక్స్ట్ viewing aperture. సో viewing aperture అనేది మనకి ఐపీస్ లాగా యూజ్ చేసుకుంటున్నాం, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ది రిఫ్లెక్టింగ్ ప్రిజం. సో మనకి లైట్ సోర్స్ అనేది ఇక్కడ పైనుంచి తీసుకొస్తుంది, జనరల్ గా ఐపీస్ అనేది కింద స్ట్రైట్ గా ఉంటుంది. సో ఈ రిఫ్లెక్టింగ్ ప్రిజం వల్ల మనకి 90 degrees లో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మనకి కాలిమేటింగ్ లెన్స్ మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. సో ద పర్పస్ ఆఫ్ యూజింగ్ దీస్ కాలిమేటింగ్ లెన్స్ ఈస్ టు ట్రాన్స్ఫర్ దీస్ లైట్ రేస్ ఇన్ ప్యారలల్ సెక్షన్స్. సో మనకి ప్యారలల్ సెక్షన్స్ లో డివైడ్ చేస్తాం.
Next, it consists of a prism. So prism లో ఏమవుతుందంటే మనకి అక్కడ ఉన్న సర్ఫేస్ లోకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ద రేస్ హ్యాస్ బీన్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది prism to the optical flats. సో ఆప్టికల్ ఫ్లాట్స్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తామో దాని మీదకి రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి మనకి కాలిమేటింగ్ లెన్స్ ద్వారా. నెక్స్ట్ దే ఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఇట్ టు ది స్లిప్ గేజ్ బాడీస్. సో ఏదైతే స్లిప్ గేజ్ సర్ఫేస్ మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ స్లిప్ గేజ్ సర్ఫేస్ మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టెడ్ టు ది కాలిమేటింగ్ లెన్స్ అండ్ దెన్ టు ది వ్యూయింగ్ అపర్చర్. సో వ్యూయింగ్ అపర్చర్ లో మళ్ళీ మనం చూసుకోవడానికి ఐపీస్ లో అక్కడ చూసుకోవచ్చు. So these are the main working of the NPL gauge informator. So it consists of the main parts, which is the reflecting prism and the illuminating aperture, viewing aperture. So these three parts is on the same point of section. So basically in the NPL gauge informator, we are using the monochromatic light source. So these monochromatic light source is used to transfer the light very fastly. Next, we need to see the working of the NPL gauge informator. So, a monochromatic light from a monochromatic light source, that is the preferred light source is a cadmium lamp. So here we are using the cadmium lamp source, but in the NPL flatness informator we are using the mercury vapor lamp. So mercury vapor lamp has been used in NPL flatness, but in the NPL gauge informator we are using the cadmium lamp, and this is condensed by a condensing lens and focused onto a illuminating aperture. So this is focused onto the illuminating aperture. So from the condensing lens, this is sent to the illuminating aperture. This provides a concentrated light source, and thus a parallel beam of light falls on a constant deviation prism. So from this illuminating aperture, these are going to send the rays in the constant deviating prism. So that is in the constant deviating prism, which is used to reflect the rays to the optical flats. This prism splits the incident light into the light rays of different wavelengths and hence have different colors. So these prism also splits the different types of rays, that is the different colors of the light, and the user can select a desired color by varying the angle of the reflected faces of the prism relative to the plane of the base plate. So ఇక్కడ మనకి ఈ ప్రిజం అనేది ఏం చేస్తుందంటే డిఫరెంట్ కలర్స్ ని డిఫరెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ లో డిఫరెంట్ వేవ్ లెంగ్త్స్ గా డివైడ్ చేస్తుంది. సో మనకు కావాల్సిన కలర్ ని బట్టి ప్రిజం యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో లాస్ట్ NPL ఫ్లాట్నెస్ ఇన్ఫర్మేటర్ లో వి ఆర్ యూజ్డ్ ది గ్రీన్ ఫిల్టర్. సో అక్కడ గ్రీన్ ఫిల్టర్ అనే దాన్ని యూజ్ చేసాం, విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ట్రాన్స్మిట్ ఓన్లీ గ్రీన్ కలర్ లైట్. బట్ హియర్ వి ఆర్ యూజింగ్ ఏ ప్రిజం
that is the constant deviated prism. So the constant deviated prism reflected phase of the prism related to the plane of the base plate. Then the prism turns the light by 90 degrees and direct it onto the optical flat. So manaki constant deviating prism em chestadante 90 degrees move cheyangane manaki ivanni kuda optical flats meedaki deviate అవుతాయి, that is reflected to the optical flats. The optical flat can be positioned at a desired angle by means of simple arrangement. So మనకి ఆప్టికల్ ఫ్లాట్స్ కూడా కరెక్ట్ గా అరేంజ్ చేసుకోవాలి. The slip gauge that is to be checked is kept right below the optical flat on top of the highly flat surface of the base plate. సో మనకి బేస్ ప్లేట్ ఏదైతే ఉందో బేస్ ప్లేట్ మొత్తాన్ని కూడా కింద కూడా పైన కూడా మనకి స్లిప్ గేజ్ ఏదైతే మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ స్లిప్ గేజ్ మొత్తాన్ని కూడా ప్లేస్ చేసుకోవాలి. The lower portion of the optical flat is coated with a film of aluminum which transmits and reflects equal proportions of the incident light. So మనకి ఇంకొక సైడ్, సో ఆప్టికల్ ఫ్లాట్స్ కి సెకండ్ సైడ్ ఉంది కదా, ఆప్టికల్ ఫ్లాట్స్ కి బ్యాక్ సైడ్ మొత్తం కూడా అల్యూమినియం కవరేజ్ తోటి అంటే అల్యూమినియం ఫిల్మ్ తోటి మనం కోటింగ్ చేసేసి ఉంటాం, which transmits and reflects equal proportions of the incident light. Then the light is reflected from the three surfaces, namely the surface of the optical flat, the upper surface of the slip gauge and the surface of the base plate. సో ఇక్కడ మనకి ఈ ప్రిజం నుంచి డీవియేట్ అయిన రేస్ మొత్తం కూడా త్రీ సర్ఫేసెస్ ని టచ్ అవుతాయి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఆప్టికల్ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ ని టచ్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ స్లిప్ గేజ్ యొక్క సర్ఫేస్ ని టచ్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ ఈ బేస్ ప్లేట్ యొక్క సర్ఫేస్ ని టచ్ అవుతుంది. సో ఇలా మనకి త్రీ సర్ఫేసెస్ ని డైరెక్ట్ గా టచ్ అవుతుంది అన్నమాట. So they are going to touch the three surfaces, that is the optical flats and the slip gauge surface which is used to be tested, and last one is the base plate. The base plate and the light rays reflected from all the three surfaces pass through the optical system again. So మళ్ళీ కూడా మనకి ఈ ఆప్టికల్ సిస్టమ్ ద్వారా మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. However, the axis is slightly deviated due to the inclination of the optical flat. So మనకి యాక్సిస్ అనేది స్లైట్ గా మనకి చేంజ్ అవుతుంది ఒరిజినల్ యాక్సిస్ నుంచి, so which is deviated due to the inclination of optical flat, and this slightly shifted light is captured by another prism. So మనకి ఈ షిఫ్టెడ్ లైట్ అనేది మనకి ఇంకో ప్రిజం ద్వారా క్యాచ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఈ షిఫ్ట్ మొత్తం కూడా మనకి వ్యూయింగ్ అపర్చర్ లో క్యాచ్ చేసుకోవచ్చు. సో దే క్యాన్ బి సీన్ ఇన్ ది వ్యూయింగ్ అపర్చర్. సో దట్ ఈస్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ ది ఎన్పిఎల్ గేజ్ ఇన్ఫ్రామీటర్. సో మనకి ఎన్పిఎల్ గేజ్ ఇన్ఫ్రామీటర్ యొక్క వర్కింగ్ అది. So the main difference between the Npl flatness and Npl gauge informators is, in the Npl flatness informator we have used the green filter there to eliminate all the colors and it is used to transmit only the green color light. But in the Npl gauge informator we are using the prism. So prism యొక్క angular positions ని బట్టి కలర్ ట్రాన్స్మిట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. సో మనం ఏదైతే కలర్ కావాలనుకుంటున్నామో ఆ కలర్ వచ్చేంత వరకు మనం దీన్ని ప్రిజం ని యాంగులర్ పొజిషన్స్ కు చేంజ్ చేస్తాం. సో యాంగులర్ పొజిషన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆ కలర్ అనేది కరెక్ట్ గా మనం ట్రాన్స్మిట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎప్పుడైతే ఒకసారి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందో ఆ రిఫ్లెక్ట్ అయినప్పుడు మనకు ఆప్టికల్ ఫ్లాట్స్, స్లిప్ గేజ్ అండ్ బేస్ ప్లేట్ ఈ త్రీ సర్ఫేసెస్ మీదుగా
ఈ లైట్ రేస్ అనేది పాస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ యూజ్ చేసే లైట్ సోర్స్ వచ్చేసరికి cadmium lamp light source మనకి. So but in the NPL flatness informator we are using the mercury vapor light source, but here cadmium light source. That is the only difference. And next we are going to see the field of view of the fringe pattern. So మనకి ఈ fringes లో ఎలాంటి deviations వస్తాయి. So what is the difference of the pattern in the flat surfaces as well as the non-flat surfaces, that is the unparalleled surfaces. సో మనకి ఈ ఫ్రింజ్ అనేది మనకి ఫ్లాట్నెస్ ఎర్రర్ అనేది చూపించినప్పుడు ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రింజెస్ అనేవి కనపడతాయి మనకి. సో ఇట్ క్యాన్ బి సీన్ దట్ ద టూ సెట్స్ ఆఫ్ ఫ్రింజెస్ ఆర్ డిస్ప్లేస్డ్ బై అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఏ. సో మనకి ఏ పొజిషన్ ఎంత అయితే ఉందో, సో ఈ రెండు ఫ్రింజెస్ కూడా మనకి జనరల్ గా సర్ఫేస్ ఫ్లాట్ గా ఉంటే ఈక్వల్ గా రావాలి. సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ది ఈక్వల్ ఇన్ పొజిషన్. But here this is not a flat surface, this is unparalleled surface, and they are going to be displaced by an amount a. So that is the a fringe with respect to each other. The value of a varies depending on the color of the incident light. So manaki color combination batti kuda change avutadi. So the value of a varies depending on the color of the incident light. So a యొక్క incident light బట్టి కూడా మనకి ఈ డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది అక్కడ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. సో ది డిస్ప్లేస్మెంట్ a is expressed as a fraction of the fringe spacing b, which is as follows. సో మనకి జనరల్ గా అయితే ఈ b అనే స్పేసింగ్ తోటి ఉండాలి మనకి ఫ్రింజ్ అనేది. బట్ హియర్ the a fringe is the difference between the two fringes. సో మనకి AB యొక్క ఫ్రింజెస్ యొక్క డిఫరెన్స్ ని ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆ ఫ్రింజ్ యొక్క స్పేసింగ్ పొజిషన్ ని మనం f is equal to a by b గా తీసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ f is taken as fringe pattern, a by b is the two deviations, that is the two displacement deviations of the positions, that is a by b. So therefore we are taking the field of fringe pattern as f is equal to a by b. So మనం f is equal to a by b గా పొజిషన్ ని fringe pattern తీసుకోవచ్చు. So this is the this is of Npl gauge informators. So these are the two types of informators we have explained. So the basic difference between these two informators is they are using the different light sources. So పూర్తిగా కూడా different light sources use చేస్తున్నాయి. So in Npl flatness informator we are using the mercury vapor lamp, but in the Npl gauge informator we are using the cadmium lamp, and in the Npl flatness informator we are using a green filter. In the green filter all the colors have been purified except the green color light, but in the constant deviating prism this is used to verify the different types of colors. So మనకి ఏ కలర్ అయితే కావాలో ఆ కలర్ నే ట్రాన్స్మిట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ by varying the positions of the prism. సో మనం ఒక పొజిషన్ ప్రిజం యొక్క పొజిషన్స్ చేంజ్ అవుట్ చేసుకున్నప్పుడు కలర్స్ కూడా చేంజ్ అవుతాయి. And then the other parts have been same in both the informators, that is the Npl flatness informator and the Npl gauge informator. So both the informators have been invented by the Npl source only, that is National Physics Laboratory only.
So in the next class, I am going to explain about the laser informators and what are the latest developments in the informators positions. I am going to explain you in the next class. So by this, we can end the third unit by the next class. So next class lo manaki third unit kuda complete chesukovachu. So laser informators kuda manam complete cheskunte third unit complete అవుతుంది. So laser informator is the last topic, and this laser informator have been explained in the next class. So next class lo I can explain in detail. So it is a big topic. So this is the laser informator. So this is the laser beam, and this is passes through the semi-reflectors. So these are the semi-reflectors which can be positioned in the some angular position, and these can be reflected in the moving unit, that is moving carriage. And by this it comes to the output amplifier, and in the amplifier it is used to measure the values in the digital counter. So that is the working of the laser informator, and this is the fixed unit position, and this is the moving unit position. So for checking the distances, we need to move this moving unit. So the main difference between the laser informators and the other informators is the light source. So laser light అనేది చాలా fast గా travel అవుతుంది, accurate గా కూడా travel అవుతుంది. But the other light sources are different. So other light sources లో అంత మనకి accuracy అనేది కనిపించదు. But these laser informators can be used for the measurement of small diameters as well as large displacements. So మనకి చాలా స్మాల్ డయామీటర్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడానికి, నెక్స్ట్ లార్జ్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ని పొజిషనింగ్ చేసుకోవడానికి ఈ లేజర్ ఇన్ఫ్రామీటర్స్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. So that are the main parts, and these are all be briefly explained in next class. And these laser informators are the advanced informator structure in the informatry, that is the light source. So this is the advanced type, which means they are adjusted in the latest screen solutions. So by this I am ending this video lecture. Thank you.